প্রথমে আমরা একটি ইলিপস টুল নিব, একটি সার্কেল আঁকবো। তারপর অ্যালাইনমেন্ট করব। এটার কপি করে নিয়ে একটা এটা কালার দিয়ে নেই। এটা স্টোক কালার ব্ল্যাক দিই। স্টোক সাইজ 20, মিডল অ্যালাইনমেন্ট করে দিলাম। স্টোক সাইজ একটু করে নেই, আর দিয়ে দিলে মনে হয় ভালো হবে। পারফেক্ট। আবার অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে নিই মিডল। এখন একটি স্টার টুল নিব। স্টার টুলে ক্লিক করার পর একটি রেক্টেঙ্গেল নিব 3 শেপের। মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে ট্রান্সফর্মার গিয়ে আমরা রোটেট করে নিব, হরিজন্টালি করে নিলাম। এখন সবগুলো সিলেক্ট করে মিডল অ্যালাইনমেন্ট করে নিলাম। তারপর পেন টুল নিয়ে একটা লাইন আঁকি। রোটেট টুল নিব। এখন পয়েন্টে ক্লিক করে অল্টার ক্লিক করব, 30 নিব অ্যাঙ্গেল, কপি করলাম। রাইট বাটনে ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম করে ভার্টিক্যালি করলাম, অন্য পাশে বসিয়ে দিই। পারফেক্টভাবে এখন কালারগুলো বসিয়ে দিই। আর একটু পারফেক্ট করার জন্য বেলুনের স্টোকগুলা কেটে দিই। আপনারা এইভাবে খুব সুন্দর করে বেলুন আইকন ডিজাইন করতে পারবেন। ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলটি এবং সাথে থাকুন।